ओके, आजचा जो टॉपिक आहे तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हा सुद्धा चॅप्टर आपण काही महिन्यापूर्वी बघितलेला आहे. तो चॅप्टर आपण या ठिकाणी रिव्हिजन वजा डिस्कस करतोय. मग त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं एस ब्लॉक एलिमेंट्स कुणाला म्हटलं जात आहे दॅट द एलिमेंट्स whose last electron enters in s orbital or subshell. जर हा शेवटचा इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल मध्ये किंवा एस सबशेल मध्ये प्रवेश करत असेल तर अशा मूलद्रव्यांना आपण एस ब्लॉक एलिमेंट्स म्हटलंय. पिरियडिक टेबल मध्ये एक्स्ट्रीम लेफ्ट हँड साइडला असणारे दोन कॉलम, पहिला आणि दुसरा, की जे दोन कॉलम म्हणजेच एस ब्लॉक एलिमेंट. मग त्याच्यामध्ये पहिला जो कॉलम आहे ग्रुप फर्स्ट त्याला आपण अल्कली मेटल्स असं म्हणलंय आणि ग्रुप सेकंड आहे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल. तर आपण हे दोन्ही कॉलम या चॅप्टर मध्ये डिस्कस करणार आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट इज दॅट द एलिमेंट्स whose last electron enters in outermost s orbital are known as s block element. So there are two groups belonging to the s block of the periodic table. That group first include the elements lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, while the group second element include beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. तर या पद्धतीनं ग्रुप फर्स्ट आणि ग्रुप सेकंड या दोन ग्रुपचा आपण या ठिकाणी स्टडी करतोय. मी याच्यामध्ये मागाशी सांगितल्या पद्धतीनं पिरियडिक टेबलची जी एक्स्ट्रीम लेफ्ट हँड साइड आहे की ज्याच्यामध्ये कॉलम नंबर 1 आणि कॉलम नंबर 2 हे एस ब्लॉक एलिमेंट असणार आहेत. सो दिस इज द पोझिशन इन पिरियडिक टेबल. याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा ग्रुप बघणार आहे तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, दॅट इज दे आर ऑल्सो रेफर्ड ॲज अल्कली मेटल्स. द एलिमेंट बिलॉंगिंग टू दिस ग्रुप आर लिथियम, सोडियम, potassium, rubidium, cesium and francium. These are collectively known as alkali metal because they form hydroxides on reaction with water which are strongly alkaline. Among these alkali metals, sodium and potassium are abundant. Lithium, rubidium and cesium have much lower abundance, while francium is highly radioactive. Its longest lived isotope is that 223 francium. That 223 is the atomic mass of the francium, has half-life only 21 minutes. त्याचा जो काही हाफ लाईफ पिरियड आहे तो 21 मिनिटाचा आहे. त्यामुळे तो अतिशय शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट आहे. बाकी फ्रान्सियम सोडला तर बाकी सगळे एलिमेंट स्टेबल एलिमेंट्स आहेत. ट्रेंड्स इन फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टी. ऑब्झर्वेशन असे येत आहे अल्कली मेटल्स शोज रेग्युलर ट्रेंड्स इन देअर फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ऑल द अल्कली मेटल्स have valence electron ns1 outside the noble gas core. म्हणजे त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण लिहित असताना जो कोणता नोबल गॅस त्या एलिमेंटच्या अगोदर आहे तो नोबल गॅस लिहायचा आहे आणि त्याच्या पुढं ns1, n that stand for प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर ऑफ द आउटरमोस्ट शेल. जी काय आउटरमोस्ट शेल आहे त्याच्यासाठी प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. फॉर एक्झाम्पल लिथियमचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहित असताना पहिल्यांदा इनर्ट गॅस हेलियम लिहिणार आहे आणि त्याच्या पुढं
1s1. So that is 2s1. That is the electronic configuration of the lithium. म्हणजे हेलियम 2s1 is the configuration of the lithium. आणि याच पद्धतीनं बाकीच्या इलेमेंटचं कॉन्फिगरेशन आपण पुढच्या टेबलमध्ये बघणार आहे. ऑब्झर्वेशन असे येत आहे, लूजली हेल्ड s इलेक्ट्रॉन in the outermost valence shell of these elements make them most electropositive metal. हा जो काही एक इलेक्ट्रॉन आहे तो लूजली हेल्ड आहे, त्याच्या आउटरमोस्ट शेल मधल्या एस ऑर्बिटल मध्ये हा लूजली हेल्ड आहे, त्यामुळं सहजासहजी लॉस केला जातोय. अँड बिकॉज ऑफ दॅट these elements are most electropositive metal. They are readily lose electron to give monovalent M plus ion. Hence, they are never found in free state. Because of this tendency, they are highly reactive in nature and hence they never found in free state. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे आहे ते या पद्धतीने आपल्याला देता येईल. लिथियम 1s2 2s1 या पद्धतीनं जे काही लिथियमचं आपण कंडेन्स्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द्यायचं झालं तर हेलियम 2s1 या पद्धतीने येणार आहे. सोडियमचं निऑन 3s1 या पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देऊ शकतोय. आणि जे काही इलेमेंट आहेत लिथियम टू फ्रान्सियम त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्या समोर आहे. ऑब्झर्वेशन असं येत आहे की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किंवा त्याला आउटरमोस्ट कॅरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज दॅट NS1. NS1 लिथियम साठी N ची व्हॅल्यू 2 आहे, सोडियम साठी N ची व्हॅल्यू 3 आहे, पोटॅशियम साठी N ची व्हॅल्यू 4 असेल, रुबिडियम साठी 5, सीसियम साठी 6 आणि फ्रान्सियम साठी 7. तर या पद्धतीनं N ची व्हॅल्यू लिथियम टू फ्रान्सियम 2 to 7 या पद्धतीनं व्हॅरी होते आहे. आणि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS1 या पद्धतीनं आपण दिलेलं आहे. नेक्स्ट वन इज दॅट atomic and ionic ready. Atomic and ionic ready. In case of these alkali metal atoms, they have largest size in periodic table. म्हणजे कुठलाही पिरियड आपण घेतला पिरियडिक टेबल मधला तर त्या कुठल्याही पिरियड मध्ये सगळ्यात लार्जेस्ट ॲटॉमिक साईज कोणाची असेल तर या अल्कली मेटलची. विथ इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक नंबर द ॲटम बिकम्स लार्जर. जसा अणुक्रमांक वाढतोय तसा त्याची जी काही ॲटॉमिक साईज आहे ती वाढत जाणार आहे. दॅट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. लिथियम पासून फ्रान्सियम पर्यंत जसं ॲटॉमिक नंबर वाढतोय तसं नंबर ऑफ शेल्स वाढणार आहेत. आणि जसं नंबर ऑफ शेल्स वाढत आहेत तसं ॲटॉमिक साईज सुद्धा वाढली जाते. द मोनोव्हॅलंट आयॉन M+ आर स्मॉलर दॅन द पेरेंट ॲटम. मग यांच्यामध्ये जेव्हा या अल्कली मेटल ॲटमचं रूपांतर अल्कली मेटल कॅटायन मध्ये होणार आहे तेव्हा इलेक्ट्रॉन लॉस केला जाणार आहे. अँड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द साईज पर्टिक्युलरली ॲज कम्पेअर्ड टू ॲटॉमिक साईज ionic size is smaller. So monovalent ion M+ are smaller than parent atom. Atomic and ionic ready of the alkali metal increases on moving down the group. Observation आपल्याला खाली ज्या काही व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत काही आयोनिक पहिल्या व्हॅल्यू दिल्या आहेत ते मेटॅलिक रेडी. आता मेटॅलिक रेडी का म्हटलेलं आहे याचं मिनिंग तुम्हाला माहिती आहे की जे काही इलेमेंट मेटल स्टेट मध्ये असणार आहेत त्यांच्यामध्ये जी रेडियस मोजली जाते ती मेटॅलिक रेडी असणार आहे. आता हे जे अल्कली मेटल्स आहेत त्यामुळे यांच्या बाबतीमध्ये आपण मेटॅलिक रेडी विचारामध्ये घेणार आहे. आणि ऑब्झर्वेशन दिसतंय लिथियम पासून सीसियम पर्यंत इट गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ॲटॉमिक रेडी पण वाढली जाते. लाईकवाईज आयोनिक रेडी सुद्धा लिथियम टू फ्रान्सियम वाढत गेलेली आपल्याला दिसते. आणि पाठीमाग आपण सांगितलेलं ऑब्झर्वेशन ॲटॉमिक रेडीच्या तुलना आयोनिक रेडीशी केली तर आयोनिक रेडी इज स्मॉलर टू दॅट ऑफ द ॲटॉमिक रेडी. तर या पद्धतीनं हा टेबल आपल्याला ॲटॉमिक आणि आयोनिक रेडीचं रेग्युलर जे काही व्हॅरिएशन आहे ते या ठिकाणी दिसतंय. इट गोज ऑन इन्क्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. त्याच्यानंतर आयोनायझेशन एन्थाल्पी. द आयोनायझेशन एन्थाल्पी ऑफ अल्कली मेटल आर कन्सिडरेबली लो अँड डिक्रीजेस द डाऊन द ग्रुप. जस्ट आपल्याला माहिती आहे आयोनायझेशन एन्थाल्पी इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द साईज. ग्रेटर द साईज
लोअर विल बी आयोनायझेशन एन्थॅल्पी. आणि जस्ट याच्या अगोदरच्या मुद्द्यामध्ये आपण सांगितलं कुठल्याही पिरियड मध्ये अल्कली मेटल जे आहेत त्यांची ॲटॉमिक साईज बाकीच्या इलेमेंटच्या तुलनेत सगळ्यात जास्त असणार आहे. मग ॲटॉमिक साईज जास्त जेवढी असेल तेवढी आयोनायझेशन एन्थॅल्पी कमी असणार आहे. ओके. आणि लिथियम पासून फ्रान्सियम पर्यंत जी काही ॲटॉमिक साईज आहे ती वाढत वाढत जाते. याचाच अर्थ दॅट आयोनायझेशन एन्थॅल्पी फर्दर गेट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तर या पद्धतीने आपला पहिला मुद्दा लक्षात येईल. आयोनायझेशन एन्थॅल्पी ऑफ द अल्कली मेटल आर कन्सिडरेबली लो and decreases down the group from lithium to Cc. This is because the effect of increasing size outweighs the increasing nuclear charge and the outermost electron is very well screened from the nuclear charge. तर या पद्धतीनं जे काही रिझन आहे ते रिझन काय, दॅट इज इफेक्ट ऑफ इन्क्रीजिंग साईज आउटवेट द इन्क्रीजिंग न्यूक्लिअर चार्ज and the outermost electron is very well screened from the nuclear charge. बाह्यतम कक्षेमध्ये जे इलेक्ट्रॉन आहेत त्याच्या बाबतीमध्ये स्क्रीनिंग इफेक्ट असणार आहे आणि त्या स्क्रीनिंग इफेक्ट मुळे या ठिकाणी जी काही ॲटॉमिक साईज आहे ती आपल्याला वाढलेली दिसून येईल आणि पर्यायानं आयोनायझेशन एन्थॅल्पी कमी होणार आहे. तर या पद्धतीनं लिथियमची आयोनायझेशन एन्थॅल्पी सगळ्यात जास्त दिसून येते. तर जो काही सीसियम आणि फ्रान्सियम यांची आयोनायझेशन एन्थॅल्पी जी काही लिथियम आहे त्याच्यापेक्षा अजून कमी असलेली आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट टू विच हायड्रेशन एन्थॅल्पी. हायड्रेशन एन्थॅल्पी ऑफ अल्कली मेटल आयन डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन आयोनिक साईज. जशी आयोनिक साईज वाढेल तशी जी काही हायड्रेशन एन्थॅल्पी आहे ती कमी कमी होणार आहे. हायड्रेशन एन्थॅल्पी ऑफ अल्कली मेटल आयन डिक्रीजेस with increase in ionic size, that lithium is greater to that of sodium, which is greater to that of potassium, which is greater to that of rubidium, which is greater to that of cesium. तर जशी आयोनिक साईज वाढेल, जस्ट याच्या अगोदर आपण बघितलं आयोनिक साईज गोज ऑन इन्क्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. आणि जशी आयोनिक साईज वाढते तशी हायड्रोजन एन्थॅल्पी मात्र कमी होते. सगळ्यात हायेस्ट हायड्रेशन एन्थॅल्पी असणार आहे लिथियमची Li+ ची आणि सगळ्यात लिस्ट असणार आहे कमी असणार आहे CS+ ची. सो Li+ हॅज मॅक्सिमम डिग्री ऑफ हायड्रेशन. फॉर दिस रिझन लिथियम सॉल्ट आर मोस्टली हायड्रेटेड. एक्झाम्पल LiCl twice H2O. तर या पद्धतीने हायड्रेशन एन्थॅल्पीचे व्हॅल्यू आपल्याला दिलेले आहेत. लिथियमची हायड्रेशन एन्थॅल्पी सगळ्यात जास्त आहे तर सीसीएमची हायड्रेशन एन्थॅल्पी सगळ्यात कमी दिसून येते. सो ॲज आयोनिक साईज इन्क्रीजेस हायड्रेशन एन्थॅल्पी डिक्रीजेस. देन फिजिकल प्रॉपर्टी. ऑल द अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी व्हाईट, सॉफ्ट अँड लाईट मेटल्स. बिकॉज ऑफ द लार्ज साईज these elements have low density with increase down the group from lithium to cesium. However, potassium is lighter than sodium. तर लक्षात घ्या, बिकॉज ऑफ लार्ज साईज these elements have low density. या मूलद्रव्यांची घनता कमी आहे अँड विच increases down the group. आणि ही जी काही घनता आहे ती वाढत वाढत जाते लिथियम पासून सीसीएम पर्यंत. ऑब्झर्वेशन असे येते पोटॅशियम इज लाइटर दॅन सोडियम. ऍक्च्युली सोडियम जो काही असेल तो सोडियम लाइटर असायला पाहिजे पोटॅशियम पेक्षा, पण ऑब्झर्वेशन असेल ते पोटॅशियम इज लाइटर दॅन सोडियम. दॅट इज द एक्सेप्शनल बिहेवियर. द मेल्टिंग पॉइंट and boiling points of the alkali metals are low, indicating weak metallic bonding due to the presence of only single valence electron in them. जनरली हे जे काही इलेमेंट्स आहेत ते मेटल्स आहेत आणि मेटल मध्ये असणारे जे बॉन्डिंग आहे ते मेटॅलिक बॉन्डिंग आहे. आणि मेटॅलिक बॉन्डिंगची स्ट्रेंथ कोणावरती अवलंबून असणार आहे, तर त्या मेटलच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत. इलेक्ट्रॉनची संख्या जेवढी जास्त असेल तेवढी मेटॅलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जास्त असणार आहे. इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी असेल तर मेटॅलिक बॉन्डिंगची स्ट्रेंथ वीक असणार आहे. आणि इथं ऑब्झर्वेशन येत आहे या अल्कली मेटलच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये केवळ एकच इलेक्ट्रॉन आहे, त्यामुळे यांच्यामधला मेटॅलिक बॉन्डिंग वीक आहे आणि त्यामुळं त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट
आणि बॉइलिंग पॉइंट हा सुद्धा आपल्याला लो दिसून येतोय. द अल्कली मेटल्स अँड देअर सॉल्ट इम्पार्ट कॅरेक्टरिस्टिक कलर टू एक्झिस्टिंग ऑक्सिडायझिंग फ्लेम. जर आपण या मेटलचं एखाद्या फ्लेम मध्ये जर बर्निंग केलं तर ती जी ऑक्सिडायझिंग फ्लेम तयार होईल त्या ऑक्सिडायझिंग फ्लेमला एक कॅरेक्टरिस्टिक कलर येणार आहे. अँड दॅट बिकॉज ऑफ these elements are identified from the flame test. Flame test and application of this property is in flame photometry. So we observed that this is because heat from the flame excite the outermost orbital electron to higher energy level. When the excited electron comes back to the ground state, there is emission of radiation in the visible region. मग त्यामुळं आपल्याला जे काही अल्कली मेटल्स आहेत लिथियम टू सीसियम त्यांची जी काही फ्लेम आहे दॅट फ्लेम हॅव कॅरेक्टरिस्टिक कलर. लिथियम हॅव क्रिम्सन रेड, सोडियम हॅव येलो, potassium have violet, rubidium have reddish violet, and cesium have blue. The wavelength of this color from the visible region spectra are given below. Alkali metals can therefore be detected by respective flame test and can be determined by flame photometry or atomic absorption spectrometry. तर ह्या दोन टेक्निक आहेत, एक फ्लेम फोटोमेट्री आणि दुसरी ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. या दोन्ही टेक्निकचा वापर करून ज्या इलेमेंटचं डिटेक्शन केलं जात आहे मग त्याच्यामध्ये जे काही फ्लेमचे वर दिलेले कलर आहेत त्याचं व्हिज्युअलायझेशन आपल्याला खालच्या आकृतीमध्ये होत आहे. नेक्स्ट इज दॅट these elements when irradiated with light, the light energy is absorbed may be sufficient to make an atom to lose electron. This property makes cesium and potassium useful as electrodes in photoelectric cell. आपण atomic structure या चॅप्टर मध्ये जे काही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शिकलाय तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ठिकाणी आहे. when these elements are irradiated with light, when light rays fall on the surface of these metal, काय होणार आहे, then electrons are ejected out. इलेक्ट्रॉन बाहेर टाकले जाणार आहेत. मग ते इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करण्यासाठी लागणारी जी एनर्जी आहे त्याला आपण नाव दिले थ्रेशोल्ड एनर्जी. आणि जी काही इलेक्ट्रॉनची व्हेलॉसिटी आहे लक्षात आलंय, कायनेटिक जी काही एनर्जी असणार आहे दॅट कायनेटिक एनर्जी by which these electrons are accelerated out. तर या पद्धतीनं इन्सिडेंट रेडिएशनची एनर्जी जेवढी जास्त असेल तेवढे ते इलेक्ट्रॉन जास्त वेगानं असेलरेट केले जाणार आहेत. सो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मग त्याच्यामध्ये आपण जे काही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मध्ये ज्या मेटलचा वापर करू शकतोय ते म्हणजे सीसियम आणि पोटॅशियम हे जास्तीत जास्त वापरले जाणारे मेटल्स आहेत. दे आर युजफुल ऍज इलेक्ट्रोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल. याच्याशिवाय बाकीच्या काही प्रॉपर्टी तुम्हाला या टेबलमध्ये दिलेल्या आहेत. मेल्टिंग पॉइंट आहे, बॉइलिंग पॉइंट, डेन्सिटी, स्टँडर्ड पोटेन्शियल, पर्टिक्युलरली स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल, ऑकरन्स इन लिथोस्फियर. तर या पद्धतीनं या काही प्रॉपर्टी आहेत, पर्टिक्युलरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेन्सिटी यांचा आपण उल्लेख याच्या अगोदर केलेलाच आहे. स्टँडर्ड पोटेन्शियल जी काही प्रॉपर्टी आहे त्याचा वापर आपण पुढे करणार आहे. Chemical property. Alkali metals are highly reactive due to their larger size and low ionization enthalpy. Reactivity of these metals increases down the group. जसं आपण टॉप टू बॉटम जात आहे तसं रिएक्टिव्हिटी ही वाढत जाणार आहे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी और फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स एअर. Alkali metal tarnishes in dry air ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देअर ऑक्साईड. आता हे अल्कली मेटल जर आपण हवेमध्ये एक्सपोज केले तर त्यांचा जो काही लस्टरसनेस आहे तो लस्टरसनेस हा डल पडणार आहे. सो दॅट इज नथिंग बट मेटल टर्निशेस इन ड्राय ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देअर ऑक्साईड विच इन टर्न रिएक्ट विथ मॉइश्चर टू फॉर्म हायड्रॉक्साईड. शिवाय
हवेमधल्या मॉइश्चर बरोबर ती त्यांची रिॲक्शन होणार आहे आणि त्या ठिकाणी काही हायड्रॉक्साईड तयार होतील. दे बर्न्स विग्रसली इन ऑक्सिजन फॉर्मिंग ऑक्साईड, लिथियम फॉर्म मोनॉक्साईड, सोडियम फॉर्म पेरॉक्साईड अँड अदर मेटल्स फॉर्म सुपर ऑक्साईड. तर हे जे काही मेटल्स आहेत त्यांचं जर हवेमधल्या ऑक्सिजन बरोबरती किंवा ऑक्सिजनच्या सानिध्यामध्ये जर बर्निंग केलं तर त्यांचे काही ऑक्साईड तयार होत आहेत. पर्टिक्युलर लिथियम मोनॉक्साईड तयार करतोय, सोडियम हा पेरॉक्साईड तयार करतोय आणि पोटॅशियम आणि खाली बाकीचे जे इलेमेंट आहेत ते सुपर ऑक्साईड तयार करतायत. मग त्याच्या काही रिॲक्शन्स आहेत, त्या रिॲक्शन्स आपल्याला समोर दिसत आहेत. सुपर ऑक्साईड that is O2 minus ion is stable only in the presence of large cation such as potassium, rubidium and cesium, and because of that potassium, rubidium and cesium have tendency to show superoxide. तर या पद्धतीने आपल्याला त्या रिॲक्शन मध्ये ऑक्साईड, पेरॉक्साईड आणि सुपर ऑक्साईड फॉर्मेशन दिसून येते. इन ऑल दीज ऑक्साईड द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स इज +1. सगळ्या ऑक्साईड मध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट जी काही या अल्कली मेटलची आहे ती +1 इतकी आहे. लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विथ नायट्रोजन ऑफ एअर टू फॉर्म नायट्राइट. बाकीच्या इलेमेंट पेक्षा लिथियम कडे एक वेगळं बिहेवियर आहे. जेव्हा हवेबरोबर ती त्याची रिॲक्शन करत असताना अलॉंग विथ लिथियम ऑक्साईड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लिथियम नायट्राइड ऑल्सो, as this lithium directly combines with the nitrogen from the air to form corresponding nitride. Because of high reactivity towards air and water, alkali metals are normally kept in kerosene oil. या टेंडन्सी मुळे हवेबरोबरती किंवा हवेमधल्या मॉइश्चर बरोबरती जी फास्ट रिॲक्ट होण्याची प्रवृत्ती आहे त्याच्यामुळं हे जे काही अल्कली मेटल्स आहेत ते नॉर्मली केरोसिन ऑइल मध्ये ठेवले जात आहेत टू अवॉइड द कॉन्टॅक्ट विथ एअर अँड वॉटर. नेक्स्ट इज दॅट रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड द वॉटर. पाण्याबरोबरती होणारी अभिक्रिया. द अल्कली मेटल्स रिॲक्ट विथ वॉटर टू फॉर्म हायड्रॉक्साईड अँड डायहायड्रोजन. जस्ट ही रिॲक्शन आपण याच्या अगोदरच्या टॉपिक मध्ये हायड्रोजन मध्ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन मध्ये आपण बघितलेले आहे. It may be noted that although lithium has most negative E0 value, its reaction with water is less vigorous than that of sodium, which has the least E0. It has the least negative E0 value among the alkali metal. ऑब्झर्वेशन असे येत आहे लिथियमची जी स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियलची व्हॅल्यू आहे ती सगळ्यात जास्त निगेटिव्ह आहे. तरी सुद्धा त्या लिथियमची पाण्याबरोबरती मात्र अभिक्रिया ही कमी तीव्रतेने होते ऍज कम्पेअर टू द सोडियमची तुलना केली तर. दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज अट्रिब्युटेड टू इट्स अ स्मॉल साइज अँड व्हेरी हाय हायड्रेशन एन्थॅल्पी. मग ही प्रॉपर्टी का दिसून आली तर लिथियमची सगळ्यात कमी असणारी ॲटॉमिक साइज आणि सगळ्यात जास्त असणारी हायड्रेशन एन्थॅल्पी. द अदर मेटल ऑफ द ग्रुप react explosively with water. They also react with proton donors such as alcohol, gaseous ammonia and alkynes. Next one is that reactivity toward the dihydrogen. The alkali metal react with the dihydrogen at about 673 Kelvin, lithium at 1073 Kelvin to form corresponding hydride. All the alkali metals hydrides are ionic solid with high melting point. जस्ट आपण हायड्रोजन या टॉपिक मध्ये हायड्राइड्स ही कॅटेगरी बघितली आहे आणि त्याच्यामध्ये आयोनिक किंवा सलाइन हायड्राइड, दीज आर द हायड्राइड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, पर्टिक्युलरली अल्कली मेटल. रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजन बरोबर तिची रिॲक्टिव्हिटी. अल्कली मेटल रॅडियली रिॲक्ट vigorously with halogen to form ionic halide, that is M plus X minus. Lithium halides are somewhat covalent. It is because of the high polarization capability of lithium ion. तर लिथियम हलाइड जे आहेत ते काही अंशी कोव्हॅलेंट दिसत आहेत. का ते कोव्हॅलेंट आहेत
तर त्याची जी काही हाय पोलरायझेशन कॅपॅबिलिटी ही जी काय आहे ती जास्त आहे. सो लिथियम हॅव हाय पोलरायझेशन कॅपॅबिलिटी, दॅट मीन्स इट ब्रिंग आउट डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनियॉन बाय कॅटियन. म्हणजे हा जो लिथियम आहे तो लिथियम या हालाइड एनाइनचं इलेक्ट्रॉन क्लाउडचं डिस्टॉर्शन त्या ठिकाणी घडवून आणलं जात आहे. आणि ही जी प्रॉपर्टी आहे त्याला आपण पोलरायझेबिलिटी असं म्हणलंय, की जी लिथियमच्या बाबतीमध्ये जास्त आहे, त्यामुळे हे कंपाऊंड जास्त कोव्हॅलंट तुम्हाला दिसून येतील. द लिथियम आयॉन इज व्हेरी स्मॉल इन साइज and has high tendency to distort electron cloud around the negative halide, and because of that lithium iodide is most covalent in nature. क्वचित तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, लिथियम आयोडाइड इज मोस्ट कोव्हॅलंट इन नेचर, मग त्याच्यासाठी आपल्याला सांगता येईल हाय पोलरायझेशन कॅपॅबिलिटी ऑफ द लिथियम आयॉन. इट ब्रिंग आउट हाय टेंडन्सी टू डिस्टॉर्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द निगेटिव्हली चार्जड आयोडाइड आयॉन. Reducing nature of these alkali metals. Alkali metals are strong reducing agent, lithium being the most and the sodium least powerful. The standard electrode potential, which is the measure, the reducing power represent the following range. मग त्या पद्धतीनं आपल्याला जे काही मेटल्स आहेत या मेटलच्या बाबतीमध्ये जी रिड्युसिंग प्रॉपर्टी आहे ती त्यांच्या स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल वरून ठरवली जाते. आणि स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल व्हॅल्यूवरून आपल्याला लक्षात येत आहे की दीज एलिमेंट्स आर स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट. लिथियम इज द मोस्ट पॉवरफुल रिड्युसिंग एजंट व्हाईल सोडियम इज द लिस्ट पॉवरफुल. आता ही जी काही स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ही जी व्हॅल्यू आहे दॅट इज it is the measure of reducing power which represent the overall change, that is sublimation enthalpy, ionization enthalpy and hydration enthalpy. With the small size of the ion, lithium has highest hydration enthalpy, which account for its high negative E0 value and its high reducing power. लक्षात घ्या, हा जो काही लिथियम आहे त्याची सगळ्यात स्मॉलेस्ट आयोनिक साईज आहे आणि हायेस्ट हायड्रेशन एन्थॅल्पी आहे, त्यामुळे सगळ्यात जास्त रिड्युसिंग पॉवर आपल्याला लिथियमच्या बाबतीमध्ये दिसून येते. देन सोल्युशन इन लिक्विड अमोनिया. द अल्कली मेटल डिझॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिव्हिंग डीप ब्लू सोल्युशन विच आर कंडक्टिंग इन नेचर. अल्कली मेटल जर अमोनियामध्ये ऍड केले तर डीप ब्लू गडद निळ्या रंगाचं द्रावण तयार होत आहे आणि हे गडद निळ्या रंगाचं द्रावण इलेक्ट्रिसिटीचं गुड कंडक्टर असणार आहे, विच कंडक्टिंग इन नेचर. द ब्लू कलर ऑफ द सोल्युशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन विच ऍब्सॉर्ब एनर्जी इन द व्हिजिबल रिजन ऑफ द लाईट अँड दस इम्पार्ट ब्लू कलर टू द सोल्युशन. इथं हे जे काही इलेक्ट्रॉन दिसत आहेत या इलेक्ट्रॉनला अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स असं म्हटलं जातं. आता हे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन काय करतायत तर व्हिजिबल रिजन मधली लाईट ऍब्सॉर्ब करतायत, अंडरगो द एक्सायटेशन अँड इमिडिएटली कम्स टू द ग्राउंड स्टेट. मग ग्राउंड स्टेटला येत असताना अगेन दे ट्रान्समिटेड द लाईट ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी कलर टू दॅट ऑफ द ऍब्सॉर्ब्ड. जे काही ऍब्सॉर्ब केलेली लाईट आहे त्याच्या कॉम्प्लिमेंटरी कलरची लाईट बाहेर टाकली जाते आणि तो जो कलर आहे तो कलर ब्लू कलर असणार आहे. सो ट्रान्समिटेड कलर इज दॅट ब्लू कलर अँड बिकॉज ऑफ दॅट दी सोल्युशन शोज deep blue color. These solutions are paramagnetic and show standing slowly liberate hydrogen resulting in the formation of amine. हे जे काही सोल्युशन आहे ते पॅरामॅग्नेटिक आहे बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. दे आर पॅरामॅग्नेटिक अँड ऑन स्टँडिंग स्लोली लिबरेट हायड्रोजन रिझल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड. अमाइड फॉर्मेशन झालेलं तुम्हाला दिसून येईल. इन द कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन the blue color changes to bronze color and becomes diamagnetic. हा जो काही ब्लू कलर आहे तो ब्रॉन्झ कलर मध्ये चेंज होईल आणि ते सोल्युशन जे पॅरामॅग्नेटिक होतं ते डायमॅग्नेटिक बनणार आहे. नेक्स्ट वन इज दॅट युजेस ऑफ दीज अल्कली मेटल. लिथियम मेटल इज युज्ड टू मेक युजफुल अलॉय. फॉर एक्झाम्पल विथ लेड टू मेक व्हाईट मेटल बेरिंग फॉर मोटार इंजिन, with aluminium to make aircraft part,
with magnesium to make armor plates, that is soldier wears. It is used in thermonuclear reactions. Lithium is also used to make electrochemical cell. Sodium is used to make sodium lead alloy needed to make PbET4, that is tetraethyl lead and tetramethyl lead, the organolead compounds which are earlier used as anti-knock additive to petrol, but nowadays vehicles are lead free petrol. पूर्वीच्या काळी जी पेट्रोलची नॉकिंग टेंडन्सी आहे ती कमी करण्यासाठी अँटी नॉकिंग एजंट म्हणून टेट्रा इथाइल लेड किंवा टेट्रामिथाइल लेड वापरलं जायचं आणि त्या पेट्रोलला लीडेड पेट्रोल असं म्हटलं जायचं. मात्र सध्याचे जे पेट्रोल्स आहेत ते लेड फ्री पेट्रोल्स त्या ठिकाणी आहेत. लिक्विड सोडियम मेटल इज युज्ड ॲज कूलंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर. जे न्यूक्लियर रिएक्टर आहेत किंवा ज्या ॲटॉमिक पॉवर स्टेशन आहेत तिथं लिक्विड सोडियम मेटलचा वापर ॲज अ कूलंट म्हणून केला जातोय. नेक्स्ट इज दॅट potassium has a vital role in biological system. Potassium chloride is used as a fertilizer. Potassium hydroxide is used in the manufacture of soft soap. It is also used as an excellent absorbent of carbon dioxide. CCM is used in devising photoelectric cell. Photoelectric cellचा डिव्हाइसिंग करत असताना CCM चा वापर केला जातोय as it shows photoelectric effect. Then general characteristic of the compounds of the alkali metal. All the common compounds of the alkali metals are generally ionic in nature. पैकी पहिली कॅटेगरी आपण अभ्यासले ऑक्साइड्स अँड हायड्रॉक्साइड. On combustion in excess of air, lithium mainly form oxide, that is lithium oxide plus some peroxide Li2O2. Sodium form peroxide Na2O2 and some superoxide NaO2. With potassium, rubidium, cesium forms superoxide, that is MO2. As the size of metal ion increases, stability of the peroxide or superoxide also increases. This is due to stabilization of large anions by larger cations through lattice energy effect. जो लॅटाइस एनर्जी इफेक्ट आहे त्याच्यामुळे ही स्टॅबिलिटी वाढत वाढत जाणार आहे. नेक्स्ट, these oxides are easily hydrolyzed by water to form hydroxides according to the following reaction. खाली काही तुम्हाला रिएक्शन दिलेले आहेत की ज्या रिएक्शन मध्ये या ऑक्साईडचं जर हायड्रोलिसिस केलं तर हायड्रोक्साईड तयार होणार आहेत and that indicate these oxides are basic in nature. The oxides and superoxides, peroxides are colorless when pure, but superoxides are yellow or orange in color. The superoxides are also paramagnetic. Sodium peroxide is widely used as an oxidizing agent in inorganic chemistry. The alkali metal hydroxide are strongest of all bases and dissolve freely in water with evolution of much heat on account of intense hydration. तर ऑब्झर्वेशन आपल्याला असे येत आहे की या ऑक्साईडची रिएक्शन पाण्याबरोबर ती केली तर हायड्रॉक्साईड तयार होत आहेत. जे तयार होणारे हायड्रॉक्साईड आहेत these are the strongest bases among all and they dissolve freely in water with evolution of much heat. Then next one is that halides. The alkali metal halides, that is MX, are all high melting point, colorless, crystalline solid. They can be prepared by the reaction of appropriate oxide, hydroxide or carbonate with aqueous hydrohalic acid. All these halides have high negative enthalpies of formation. The enthalpy of formation value for fluoride becomes less negative as we go down the group. With least the reverse is true for enthalpy of formation for chloride, bromide and iodide. तर ऑब्झर्वेशन असे येत आहे की फ्लोराईड फॉर्मेशनची जी काही
एन्थाल्पी आहे, इट बिकम्स लेस निगेटिव्ह ॲज वी गो फ्रॉम लिथियम टू सीसीएम. पण त्याच्या बरोबर उलट ऑब्झर्वेशन येत आहे, एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर देअर क्लोराइड, ब्रोमाइड अँड आयोडाइड गेट इन्क्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. Next, for a given metal, formation enthalpy always becomes less negative from fluoride to iodide. The melting and boiling point always follows the trends. Fluoride having greater to that of chloride, chloride having greater to that of bromide, and bromide having greater to that of iodide. All these halides are soluble in water. The low solubility of lithium fluoride in water is due to high lattice enthalpy, whereas the low solubility of cesium iodide is due to smaller hydration enthalpy of its two ions. Other halides of lithium are soluble in ethanol, acetone, ethyl acetate. Example is that lithium chloride is soluble in pyridine also. So that's all about the halides. Then salt of oxo acids. Salts of oxo acids. Oxo acids are those in which the acidic proton is on a hydroxyl group with an oxo group attached to the same atom. Examples are carbonic acid, sulfuric acid. These are the oxo acid. The alkali metal form salt with the oxo acid. They are generally soluble in water and thermally stable with carbonate, that is M2CO3, and in most cases the hydrogen carbonate MHCO3 also are highly stable to the heat. As the electropositive character increases down the group, the stability of this carbonate and hydrogen carbonate increases. Lithium carbonate is not so stable to heat. Lithium, being very small in size, polarizes larger CO3 2 minus ion, leading to formation of more stable Li2O and CO2. Its hydrogen carbonate does not exist in solid. तर या पद्धतीनं जे काही कार्बोनेट्स आहेत, हायड्रोजन कार्बोनेट आहेत, त्यांची स्टॅबिलिटी आपल्याला त्यांच्या इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह कॅरेक्टरनुसार सांगता येईल. जसं इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह कॅरेक्टर वाढत जाणार आहे, ॲज इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह कॅरेक्टर इन्क्रीजेस डाऊन द ग्रुप, स्टॅबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट अँड हायड्रोजन कार्बोनेट डिक्रीजेस. मग ऑब्झर्वेशन असं येत आहे, लिथियम कार्बोनेट जो आहे तो हायली अनस्टेबल आहे किंवा लेस स्टेबल आहे ॲज कम्पेअर टू ऑल अदर कार्बोनेट. So not so stable to heat because it undergoes decomposition to produce lithium oxide and CO2. Lithium's hydrogen carbonate, that is, does not exist as a solid. Next is that anomalous properties of the lithium. लिथियमच्या anomalous properties. आता लिथियम हा सगळ्यात स्मॉलेस्ट इलेमेंट आहे, पहिला इलेमेंट आहे या कॉलम मधला, आणि आपण पाठीमागे केलेल्या डिस्कशन नुसार प्रत्येक कॉलम मधला पहिला इलेमेंट हा एनोमोलस बिहेवियर दाखवतोय. त्यामुळे लिथियम सुद्धा एनोमोलस बिहेवियर दाखवणार आहे. सो एनोमोलस बिहेवियर ऑफ द लिथियम इज ड्यू टू फर्स्ट एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम अँड आयॉन्स, अँड सेकंड इज दॅट हाय पोलरायझिंग पॉवर, that is charge to radius ratio. Greater the charge to radius ratio, greater will be the polarizing power, and because of these two properties, this lithium shows anomalous behavior. As a result, there is an increased covalent character of lithium compound which is responsible for their solubility in organic solvent. Further, lithium shows diagonal relationship with magnesium. Points of the difference between lithium and other alkali metal. Lithium is much harder. Its melting point and boiling point are higher than other alkali metal. Lithium is the least reactive but strongest reducing agent among all alkali metal. On combustion in air, it forms mainly monoxide
that is lithium oxide, and the lithium nitride. Unlike other alkali metal, lithium chloride is deliquescent and crystallizes as hydrate, that is LiCl twice H2O, whereas other alkali metal chlorides do not form hydrate. Next is that lithium hydrogen carbonate is not obtained in solid from form, while all other elements form solid hydrogen carbonate. Unlike the alkali metal, lithium does not or do not form ethanite on reaction with ethine. Lithium nitrate, when heated, gives lithium oxide Li2O, whereas other alkali metal nitrate decompose to give corresponding nitrite. तर या पद्धतीने आपल्याला जो काही लिथियम आणि अदर अल्कली मेटल्स आहेत त्यांच्यामध्ये डिफरन्शिएटिंग पॉइंट आपल्याला सांगता येतील. वन मोर डिफरन्शिएटिंग पॉइंट इज दॅट lithium fluoride and lithium oxide are comparatively much soluble in water than much less soluble in water than corresponding compounds of other alkali metal. लिथियम फ्लोराइड आणि लिथियम ऑक्साइड हा सगळ्यात कमी सोल्युबल असेल पाण्यामध्ये, कंपॅरेटिव्हली मच लेस सोल्युबल इन वॉटर दॅन करस्पॉन्डिंग कंपाऊंड्स ऑफ अल्कली मेटल. पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम अँड मॅग्नेशियम. जस्ट आता आपण सांगितलं लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ मॅग्नेशियम. That means it shows similar properties to that of magnesium. मग सिमिलरिटी कोणत्या आहेत किंवा कशामुळे आहेत? The similarity between lithium and magnesium is because of their similar sizes. That is, their atomic size of the lithium is 152 picometer, while that of magnesium is 160 picometer. Ionic radii of the Li plus is 76 picometer to that of Mg2 plus is 72 picometer. So these atomic and ionic sizes are similar to one another, and because of that lithium and magnesium show these similar properties. The main points of the similarities are both lithium and magnesium are harder and lighter than other elements in the respective group. Lithium and magnesium react slowly with water. Their oxides and hydroxides are much soluble, much less soluble, and their hydroxide decompose on heating. यांचे जे ऑक्साइड्स आणि हायड्रॉक्साइड आहेत हे पाण्यामध्ये कमी द्रावणीय आहेत. देअर हायड्रॉक्साइड डिकम्पोज ऑन हिटिंग. त्या हायड्रॉक्साइडचं हिटिंग केल्यानंतर डिकम्पोजिशन झालेलं आपल्याला दिसून येईल. अगेन बोथ फॉर्म नायट्राइड, lithium nitride and magnesium nitride do not combine with excess of oxygen to give any superoxide. The carbonates of the lithium and magnesium decompose easily on heating to form oxide and carbon dioxide. Solid hydrogen carbonate are not formed by lithium and magnesium. Next and the last is that this lithium chloride, magnesium chloride are soluble in ethanol, and both lithium chloride, magnesium chloride are deliquescent and crystallizes from aqueous solution as their hydrate. LiCl twice H2O, MgCl2 8H2O. So this is all about the similarity between magnesium and the lithium. Some important compounds of the sodium. Industrially important compounds of the sodium include sodium carbonate, sodium hydroxide, sodium chloride, and sodium bicarbonate. So first one is that sodium carbonate, that is also referred as washing soda, Na2CO3 10H2O. Preparation of sodium carbonate, the method is that Solvay process. When CO2 gas passed to a concentrated solution of sodium chloride saturated with ammonia, then ammonium carbonate followed by ammonium hydrogen carbonate are formed. अमोनियाची रिएक्शन आपल्याला
अमोनिया आपण पास करणार आहे, CO2 गॅस पास करणार आहे वॉटरमध्ये. सो CO2 गॅस इज पास्ड टू कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन ऑफ द सोडियम क्लोराईड सॅच्युरेटेड विथ अमोनिया. आपल्याला पहिल्यांदा मिळेल अमोनियम कार्बोनेट. तो अमोनियम कार्बोनेट अगेन इट प्रोड्युसेस अमोनियम हायड्रोजन कार्बोनेट. ड्यू टू लो solubility of sodium hydrogen carbonate, it get precipitated in the reaction of sodium chloride with ammonium hydrogen carbonate. या तयार झालेल्या अमोनियम हायड्रोजन कार्बोनेटची रिएक्शन NaCl बरोबरती केली, आपल्याला मिळणार आहे लो सोल्युबिलिटी असणारा सोडियम हायड्रोजन कार्बोनेट. दिस सोडियम हायड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल सेपरेट, these are heated to give sodium carbonate. तर या पद्धतीनं सॉल्व्हे प्रोसेसच्या सहाय्यानं सोडियम कार्बोनेट तयार केला जाईल. या प्रोसेसमध्ये इन दिस प्रोसेस NH3 is recovered when the solution containing ammonium chloride is treated with calcium hydroxide. Calcium chloride is obtained as a byproduct. तर या पद्धतीनं जो काही अमोनियम क्लोराईड आहे त्या अमोनियम क्लोराईडची रिएक्शन कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड बरोबरती केली जाते आणि अमोनिया रिकव्हर केला जातोय. It may be mentioned that solvay process cannot be extended to manufacture of potassium carbonate because potassium hydrogen carbonate is too soluble to be precipitated by the addition of ammonium hydrogen carbonate to a saturated solution of potassium chloride. तर जो काही पोटॅशियम हायड्रोजन कार्बोनेट आहे त्याची सोल्युबिलिटी जास्त आहे आणि त्यामुळं सॉल्व्हे प्रोसेस पोटॅशियम कार्बोनेट तयार करण्यासाठी वापरता येणार नाही. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच एक्झिस्ट एज अ decahydrate that is Na2CO3 10H2O. This is also called as washing soda. त्यालाच washing soda म्हटलं जात आहे. It is radially soluble in water. On heating, decahydrate loses its water of crystallization to form monohydrate. Above 373 Kelvin, monohydrate becomes completely anhydrous and changes to a white powder called as soda ash. तर तुम्हाला ती रिएक्शन दिसते. सोडियम कार्बोनेट डिकाहायड्रेट जो घेतलाय त्याचं हिटिंग केलं, आपल्याला सोडियम कार्बोनेट मोनोहायड्रेट तयार झाला आणि तो जो मोनोहायड्रेट आहे त्याचं फर्दर हिटिंग केलं, आपल्याला अनहायड्रस सोडियम कार्बोनेट मिळालाय की ज्याला म्हटलं जातं सोडा ऍश. कार्बोनेट पार्ट ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गेट हायड्रोलाइज बाय वॉटर टू फॉर्म अल्कलाइन सोल्युशन. हा जो काही कार्बोनेट पार्ट आहे तो वॉटर बरोबर ती रिएक्ट होईल आणि सोल्युशन अल्कलाइन तयार होण्यास मदत होईल. So CO3 minus react with H2O to produce HCO3 minus plus free OH minus ion which produces solution alkaline. Next, uses of the sodium carbonate. It is used in water softening, laundering and cleaning. It is used in the manufacture of glass, soap, borax and caustic soda. It is used in paper, paint, textile industries. It is an important laboratory reagent both in qualitative and quantitative analysis. Next compound of the sodium is sodium hydrogen carbonate, that is baking soda, having formula NaHCO3. Sodium hydrogen carbonate is known as baking soda because it decomposes on heating to generate bubbles of carbon dioxide, leaving holes in cake or pastries and making them light and fluffy. Sodium hydrogen carbonate is made by saturating a solution of sodium carbonate with carbon dioxide. The white crystalline powder of sodium hydrogen carbonate, being less soluble, gets separated out. So Na2CO3 on treatment with excess of H2 and CO2, it gives sodium bicarbonate, that is nothing but the baking soda. Uses of this baking soda: sodium hydrogen carbonate is mild antiseptic for skin infection. It is used in fire extinguisher. It is used in bakery and baking soda. Sodium chloride. Next compound of the sodium is sodium chloride.
The most abundant source of the sodium chloride is seawater, which contains 2.7 to 2.9% by mass of the salt. The tropical countries like India, common salt is obtained by evaporation of seawater. Approximately 50 lakh tons of the salt produced annually in India by solar evaporation. Crude sodium chloride, generally obtained by crystallization of brine solution containing sodium sulfate, calcium chloride, and magnesium chloride as impurities. Calcium chloride and magnesium chloride are the impurities because they are deliquescent, absorb moisture easily from the atmosphere. To obtain pure sodium chloride, the crude salt is dissolved in minimum amount of the water and filtered to remove insoluble impurity. This solution is then saturated with hydrogen chloride gas. The crystals of pure sodium chloride separate out calcium, magnesium chloride being more soluble than sodium chloride remains in the solution. तर या पद्धतीनं साल्ट जे प्युरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराईड की जे आपण कॉमन आयन इफेक्ट शिकलाय त्या कॉमन आयन इफेक्टचं ऍप्लिकेशन या प्युरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराईड मध्ये केलं जात आहे. नेक्स्ट इज दॅट प्रॉपर्टी. सोडियम क्लोराईड melts at 1081 Kelvin. It has a solubility that is 36 gram in 100 gram of water at 273 Kelvin. The solubility does not decrease appreciably with increase in temperature. Uses of sodium chloride: it is used as common salt or table salt for domestic purpose. It is used for the preparation of sodium peroxide, sodium hydroxide, and sodium carbonate, etc. Next is that sodium hydroxide or caustic soda having chemical formulae NaOH. Sodium hydroxide is generally prepared commercially by the electrolysis of sodium chloride in Kastner-Kellner cell. तर लक्षात घ्या, सोडियम हायड्रॉक्साईड तयार करण्यासाठी सोडियम क्लोराईडचं इलेक्ट्रोलिसिस केलं जाईल आणि त्या डिव्हाइसचं किंवा त्या सेलचं नाव असेल कास्टनर-केल्नर सेल. A brine solution is electrolyzed using mercury cathode and a carbon anode. Sodium metal discharged at cathode combines with mercury to form sodium amalgam. Chlorine gas is evolved as anode. Chlorine gas anode वरती रिलीज होईल, सोडियम मेटल कॅथोड वरती म्हणजे मर्क्युरी बरोबर ती तयार होईल आणि मर्क्युरी वरती कंबाईन होऊन सोडियम अमलगम तयार होईल. The amalgam is heated with water to give sodium hydroxide and hydrogen gas. हा जो काही सोडियम अमलगम तयार झालाय त्याचं हिटिंग वॉटर बरोबरती करा, then it produces sodium hydroxide and hydrogen gas get liberated out. So this is the reaction for the preparation of this sodium hydroxide or the caustic soda. Property of this caustic soda: sodium hydroxide is white translucent solid. It melts at 591 Kelvin. It is radially soluble in water to give strong alkaline solution. Crystals of sodium hydroxide are deliquescent. The sodium hydroxide solution at the surface react with CO2 in the atmosphere to form sodium carbonate. Uses of this sodium hydroxide किंवा caustic soda याची uses: it is used in the manufacture of soap, paper, artificial silk, and number of chemicals. It is also used in petroleum refining, in purification of bauxite, in the textile industry for mersing cotton fabric, preparation of pure fat and oil, and it is also used as laboratory reagent. So that's all about uses of sodium hydroxide. The next point is that biological importance of the sodium and potassium. A typical 70 kilogram man contains about 90 gram of the sodium and 170 gram of the potassium, compared with only 5 gram of the iron and 0.06 gram of the copper. Sodium ion are found primarily on the outside of the cell
being located in blood plasma and in the interstitial fluid which surround the cell. These ions participate in transmission of nerve signal in regulating the flow of water across the cell membrane and in the transport of sugar and amino acid cell. Sodium and potassium, although so similar chemical but differ quantitatively. First is that in their ability to penetrate the cell membrane, in their transport mechanism and efficiency to activate enzyme. Thus, potassium ions are most abundant cation within cell fluid where they activate the enzyme, participate in the oxidation of glucose to produce ATP, and with sodium are responsible for the transmission of nerve signal. So these are the properties of the sodium and potassium in the biological process. There is a very considerable variation in the concentration of sodium and potassium ion found on opposite side of the cell membrane. A typical example in blood plasma, sodium is present to extent 143 millimole per liter, whereas potassium level is only 5 millimole per liter within the red blood cell. The concentration changes to 10 millimole per liter of the sodium ion and 105 millimoles per liter of the potassium ion. These ionic gradients demonstrate that a discriminatory mechanism called sodium-potassium pump operates across the cell membrane, which consume more one-third of the ATP used by resting animal and about 15 kg per 24 hour in a resting human. तर या पद्धतीनं जो काही पोटॅशियम आणि सोडियम दे हॅव vital or the biological activity. Then group second element, they are also referred as alkaline earth metal. The group second consists of beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. These elements are also known as alkaline earth metal because their oxides and hydroxides are alkaline in nature, and these metal oxides are found in earth crust. Of the alkaline earth metal, calcium and magnesium rank 5th and 6th abundance respectively in the earth crust. Strontium and barium have much lower abundance. Beryllium is rare and radium is the rarest of all, comprising only 10 raised to minus 10% of igneous rock. 10 raised to minus 10% of the igneous rock. Trends in physical and chemical properties. So first of all, electronic configuration. The general electronic configuration is ns2. It contains 2 electrons in s orbital of valence shell. Like alkali metal, these compounds of these elements are also predominantly ionic in nature. Electronic configuration. तर या पद्धतीने आपलं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सांगता येईल. Their general electronic configuration is ns2. Value of the n varies from beryllium to radium from 2 to 7. Atomic and ionic radii. Atomic ionic radii of alkaline earth metal smaller than those of corresponding alkali metal in the same period. This is due to increased nuclear charge in these elements within the group. The atomic and ionic radii increases with increasing atomic number. तर तुम्हाला इथं टेबल दिसतोय की ज्याच्यामध्ये atomic and ionic radii from top to bottom goes on increasing. Ionization enthalpy. The alkaline earth metal have low ionization enthalpy due to fairly large size of the atom. Since the atomic size increases down the group, their ionization enthalpy decreases. The first ionization enthalpy
of alkaline earth metal are higher than those of corresponding group first metal. This is due to their smaller size as compared to the corresponding alkali metals. It is interesting to note that second ionization enthalpy of the alkaline earth metal are smaller than those of corresponding alkali metals. तर या पद्धतीनं आपल्याला आयोनायझेशन एन्थाल्पी सांगता येतील. मग याच्यामध्ये आपल्याला फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी आणि सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल या ठिकाणी समाविष्ट केलेले आहेत. तर ऑब्झर्वेशन असे येते, सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी इज ग्रेटर टू दॅट ऑफ द फर्स्ट वन. Hydration enthalpy. Like alkali metal ion, the hydration enthalpies of alkaline earth metal ions decreases with increase in ionic size. जसं आयोनिक साईज वाढते तसं हायड्रेशन एन्थाल्पी ही कमी कमी होत जाणार आहे. सगळ्यात हायेस्ट हायड्रेशन एन्थाल्पी असणार आहे Be2+ आणि सगळ्यात लिस्ट असणार आहे Ba2+. सो ऑर्डर इज दॅट Be2+ is greater than Mg2+, is greater than Ca2+, is greater than Sr2+, is greater than Ba2+. The hydration enthalpies of alkaline earth metal ions are larger than those of alkali metal ion. Thus, compounds of alkaline earth metal are more extensively hydrated than those of alkali metal. तर हे तुम्हाला रिझन क्वचित विचारलं जाऊ शकेल. The compounds of alkaline earth metal are more extensively hydrated than those of alkali metal. याचं रिझनिंग आपल्याला देता येईल. The hydration enthalpy of alkaline earth metal ion are larger than those of alkali metal ion. अल्कली मेटल आयनच्या हायड्रेशन एन्थाल्पी आपण मगाशी बघितलेले आहेत. अल्कलाइन अर्थ मेटलच्या हायड्रेशन एन्थाल्पीचे व्हॅल्यू आपल्या समोर आहेत. ऑब्झर्वेशन येते, हायड्रेशन एन्थाल्पी आर लार्जर दॅन दोज ऑफ alkaline earth metal, and because of that they are most extensively hydrated than that of alkali metal. Next is that physical properties. Alkaline earth metal in general are silvery white, lustrous, relatively soft but harder than that of alkali metal. Beryllium and magnesium appears to somewhat grayish. The melting and boiling point of these metal are rather than the corresponding alkali are higher than the corresponding alkali metal. Melting point and boiling point of these metal higher than the corresponding alkali metal. Because of low ionization enthalpy, they are strongly electropositive nature. The electropositive character increases down the group from beryllium to the barium. Calcium, strontium, barium impart characteristic brick red, crimson red, and apple green color respectively to the flame. The electrons in the beryllium and magnesium are too strongly bonded to get excited by the flame. Hence, these elements do not impart any color to the flame. The flame test for calcium, strontium, barium is helpful in their detection in qualitative analysis and estimation by flame photometry. The alkaline earth metal, like those of alkali metal, have higher electrical and thermal conductivity, which are typical characteristic of the metal. Some other properties. Then next one is that chemical properties of this element. Alkaline earth metal are less reactive than alkaline earth metal. Alkaline earth metal are less reactive than alkali metal. The reactivity of these elements increases on going down the group. जसं टॉप टू बॉटम जाल तसंच रिएक्टिव्हिटी वाढत जाणार आहे. मात्र अल्कलाइन अर्थ मेटलची रिएक्टिव्हिटी अल्कली मेटलच्या तुलनेमध्ये आपल्याला कमी दिसून येईल. पण त्याच्यामध्ये पहिला मुद्दा असेल रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स एअर अँड वॉटर. Beryllium and magnesium are kinetically inert to the oxygen and water because of the formation of an oxide film on their surface. However, powdered beryllium burns brilliantly on the ignition in air to give BeO and Be3N2, beryllium oxide and beryllium nitride.
Magnesium is more electropositive and burns with dazzling brilliance in air to give magnesium oxide and magnesium nitride. Calcium, strontium, and barium are radially attacked by air to form oxide and air nitride. They also react with water with increasing vigor even in cold to form hydroxide. Second, reactivity towards halogen. All alkaline earth metal combines with halogen at elevated temperature, forming their halide. The thermal decomposition of NH4 twice BeF4 is the best route for the preparation of BeF2, and BeCl2 is conveniently made from the oxide. So BeO combines with carbon and chlorine to produce beryllium chloride and carbon monoxide at 600 Kelvin. Third, reactivity toward the hydrogen. All alkali, all alkaline earth metal, that is except beryllium, combine with hydrogen upon heating to form their hydride. Their hydride can be represented as MH2. Beryllium hydride, however, can be prepared by the reaction of beryllium chloride with lithium aluminum hydride. Fourth one is that reactivity towards the acid. Alkaline earth metal radially react with acid, liberating dihydrogen. Solution with liquid ammonia. Like alkali metal, the alkaline earth metal dissolve in liquid ammonia to give deep blue black solution, forming ammoniated ion. So we got ammoniated metal ion as well as ammoniated electron. From this solution, the ammoniate can be recovered. Uses. Beryllium is used in the manufacture of alloy. Copper beryllium alloy are used in the preparation of high strength spring. Metallic beryllium is used in making windows of X-ray tube. Magnesium forms alloy with aluminium, zinc, magnesium, and tin. Magnesium aluminum alloy being light in mass and used in aircraft construction. Magnesium, that is powder or ribbon, is used in flash powder, a mixture of oxidizer and metallic fuel which burns quickly and it confined produces a loud noise, and bulbs flash in photography. Magnesium is also used in incendiary bombs, weapons, and signals. A suspension of magnesium hydroxide in water, called as milk of magnesia, is used as antacid in medicine. Magnesium carbonate is an ingredient of toothpaste. Calcium is used in extraction of metal from oxide, which are difficult to reduce with carbon. Calcium and barium metals, owing their reactivity with oxygen and nitrogen at elevated temperature, have often been used to remove air from vacuum tubes. Radium salt used in radiotherapy, for example, treatment of the cancer. So these radium salts are the gamma emitter. So they are used in the treatment of cancer in radiotherapy. General characteristic of the compounds of the alkaline earth metal. The alkaline earth metal form compound which are predominantly ionic but less ionic than the corresponding compounds of alkali metals. This is due to increased nuclear charge and smaller size. The oxides and other compounds of beryllium and magnesium are more covalent, those formed by heavier and large size member like calcium, strontium, and barium. So first category is that oxides and hydroxides. The alkaline earth metal burn in oxygen to form monoxide, that is represented by MO, which
which except for BeO, which have rock salt structure. Beryllium oxide is essentially covalent in nature. The enthalpy of formation of these oxides are quite high and consequently they are very stable to heat. Beryllium oxide is amphoteric while oxides of other elements are basic in nature, react with water to form sparingly soluble hydroxide. Solubility, thermal stability, and the basic character of these hydroxide increases with increase in atomic number from MgOH twice to BaOH twice. The alkaline earth metal hydroxide are however less basic and less stable than alkali metal hydroxide. Beryllium hydroxide is amphoteric in nature as it reacts with acid and alkali both to produce corresponding salt. Then second category is that halide, except for beryllium halide, all other halides of alkaline earth metal are ionic in nature. Beryllium halides are essentially covalent and soluble in organic solvent. Beryllium chloride has chain structure in the solid state as shown below. या पद्धतीने तुम्हाला चेन स्ट्रक्चर दिसून येईल. In vapor phase, BeCl2 tends to form chloro-bridge dimer which dissociate into linear monomer at high temperature of the order of 1200 Kelvin. तर या पद्धतीनं व्हेपर फेज मध्ये बेरिलियम क्लोराईड हा क्लोरोब्रिज डायमरच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला आढळणार आहे, विच डिसोसिएट इंटू लिनियर मोनोमर मध्ये त्याचं रूपांतर होईल हाय टेम्परेचरला, दॅट इज अबाउट 1200 केल्विन. Next one is that tendency to form halide hydrate gradually decreases down the group. The dehydration of hydrated chloride, bromide, and iodide of calcium, transient barium can be achieved on heating. However, the corresponding hydrated halide of beryllium and magnesium on heating suffers hydrolysis. The fluorides are relatively less soluble than the chloride owing to their high lattice energy. Then third category is that salts of oxoacid. The alkaline earth metal also form salts of oxoacid. Some of these are first category that carbonate. Carbonates of alkaline earth metal are insoluble in water and can be precipitated by addition of sodium or ammonium carbonate solution to the solution of soluble salt of these metals. The solubility of carbonate in water decreases as atomic number of metal ion increases. All these carbonate decomposes on heating. जे काही कार्बोनेट आहेत त्यांचं हिटिंग केल्यानंतर डिकम्पोजिशन होईल टू गिव्ह carbon dioxide and the oxide. Beryllium carbonate is unstable and can be kept only in the atmosphere of the CO2. The thermal stability increases with increasing cationic sign. Next category that sulfate. The sulfates of alkaline earth metal are all white solid and stable to the heat. BeSO4 and MgSO4 are radially soluble in water. The solubility decreases from calcium sulfate to barium sulfate. The greater hydration enthalpy of Be2 plus and Mg2 plus ion overcome the lattice enthalpy factor and therefore their sulfate are soluble in water. Third category is that nitrate. The nitrates are made by dissolution of the carbonate in dilute nitric acid. Magnesium nitrate crystallizes with 6 molecules of the water, whereas barium nitrate crystallizes as anhydrous salt. This again shows
a decreasing tendency to form hydrates with increasing size and decreasing hydration enthalpy. All of them decomposes on heating to give oxide like lithium nitrate. All the all of them decompose on heating to give oxide like lithium nitrate, and that reaction is given below, that is twice MnO3 twice on heating produces oxide, and this NO2 gas get releases out. Anomalous behavior of the beryllium. Beryllium has exceptionally small atomic and ionic size, and because of high ionization enthalpy, small size, it forms compounds which are largely covalent and easily hydrolyzed. Beryllium does not exhibit coordination number more than 4, as in its valence shell there are only 4 orbitals. The remaining members of the group can have coordination number of 6 by making use of d orbital. The oxides and hydroxide of beryllium, unlike hydroxide of other metal in the group, are amphoteric in nature. Diagonal relationship between beryllium and aluminium. The ionic radius of the beryllium 2 plus ion is estimated to 31 picometer. The charge to radius ratio is nearly same as that of Al3 plus ion. Hence, beryllium resembles to aluminium in some way. First, like aluminium, beryllium is not radially attacked by acid because of presence of an oxide film on the surface of the metal. Beryllium hydroxide dissolve in excess of alkali to give a berylate ion, just as aluminium hydroxide to give aluminate ion. The chlorides of both beryllium and aluminium chloride bridge the chloride structure in vapor phase. Both chlorides are soluble in organic solvent and are strong Lewis acid. They are used as Friedel-Crafts catalyst. Beryllium and aluminium ion have strong tendency to form complexes, that is BeF4 minus AlF6 3 minus. Some important compounds of the calcium. Important compounds of the calcium are calcium oxide, that is lime, quicklime, calcium hydroxide, calcium sulfate, calcium carbonate, and cement. Calcium oxide or quicklime, that is CO preparation, it is prepared on commercial scale by heating limestone in rotary kiln at 1070 to 1270 Kelvin. Calcium carbonate on decomposition to produce quicklime. Properties: calcium oxide, it white amorphous solid, melting point of about 2870 Kelvin. On exposure to atmosphere, it absorbs moisture and carbon dioxide. The addition of limited amount of the water break the lump of lime. This process is called slacking of the lime. Quicklime slacked with soda gives soda lime. Being basic oxide, it combines with acidic oxide at high temperature. Uses of this lime: it is important primary material for the manufacture of cement, and it is the cheapest form of alkali. It is used in manufacture of sodium carbonate and caustic soda. It is employed in the purification of sugar in the manufacture of dyestuffs. Calcium hydroxide, or it is also referred as slacked lime, calcium hydroxide. Calcium hydroxide is prepared by adding water to the quicklime. CaO plus H2O gives CaOH twice. Properties of this slacked lime: it is white amorphous powder, sparingly soluble in water. Aqueous solution is known as lime water, and the suspension of the slacked lime in water known as milk of lime.
Carbon dioxide is passed through lime water. It turns milky due to the formation of calcium carbonate. On passing excess of carbon dioxide, the precipitate dissolve to form calcium hydrogen carbonate. Milk of lime react with chlorine to form hypochlorite, a constituent of bleaching powder. Uses: it is used in the preparation of mortar, building material, used in whitewash due to its disinfectant nature. It is used in glass making, tanning industry. It is used in the preparation of bleaching powder and purification of the sugar. Calcium carbonate. Calcium carbonate occur in the nature in several forms like limestone, chalk, and marble. Preparation: it can be prepared by passing carbon dioxide through slacked lime or addition of sodium carbonate to calcium chloride. The excess of carbon dioxide should be avoided since this lead to formation of water soluble calcium hydrogen carbonate. The reaction तुमच्या समोर दिलेले आहेत. Calcium hydroxide on treatment with CO2 produces calcium carbonate. Calcium chloride on treatment with sodium carbonate, it produces calcium chloride and sodium chloride. Next one is that properties. Calcium carbonate is white fluffy powder, insoluble in water. When heated to 1200 Kelvin, decomposes to evolve carbon dioxide and form quicklime. It reacts with dilute acid to liberate carbon dioxide. Uses of this calcium chloride: it is used as building material in the form of marble, and it is in the manufacture of quicklime. Calcium carbonate along with magnesium carbonate is used as a flux in the extraction of metal such as iron. Specially precipitated calcium carbonate is extensively used in the manufacture of high quality paper. It is also used as an antacid, mild abrasive in toothpaste, a constituent of chewing gum, and a filler in the cosmetics. Calcium sulfate or plaster of Paris, CaSO4 twice H2O. Preparation: it is hemihydrate of calcium sulfate. It is obtained by gypsum, CaSO4 twice H2O is heated to 393 Kelvin. So gypsum on heating produces plaster of Paris. Above 393 Kelvin, no water of crystallization is left and anhydrous calcium sulfate, that is CaSO4, is formed. This is known as dead burnt plaster. Properties: it has a remarkable property of setting with water. On mixing with an adequate quantity of the water, it forms a plastic mass and get into hard solid in 5 to 15 minutes. Uses: largest use of plaster of Paris in building industry as well as plaster. It is used for immobilizing the affected part of the organ where there is a bone fracture or sprain. It is also employed in industry in ornamental works and for making cast of statue and bust. Cement. Cement is an important building material. It was first introduced in England in 1824 by Joseph Aspdin. It is also called as Portland cement because it resembles with natural limestone quarried in Isle of Portland, England. Cement is the product obtained by combining a material rich in lime, CaO, with other material such as clay, which contain silica, SiO2, along with oxides of aluminium, iron, and magnesium. Average composition of Portland cement is calcium oxide 50 to 60%, silica 20 to 25%, aluminium oxide 5 to 10%, magnesium oxide 2 to 3%, iron oxide 1 to 2%, then SO3 1 to 2%.
For good quality cement, the ratio of silica to alumina should be between 2.5 to 4, and the ratio of lime, that is CO, to total oxide of the silicon, aluminium and iron should be close to possible to 2. तर या पद्धतीनं गुड क्वालिटी जे सिमेंट आहे त्याचं जे प्रपोर्शन आहे सिलिका आणि अल्युमिनियमचं 2.5 to 4 या पद्धतीनं हा रेशो असला पाहिजे. आणि लाईम टू ऑल अदर ऑक्साइड that ratio is maintained to 2. Raw material for the manufacture of cement are limestone and clay. When clay and limestone are strongly heated together, they fuse and react to form cement clinker. This clinker is mixed with 2 to 3% weight of gypsum, that is CaSO for twice H2O, to form cement. The important ingredient present in the Portland cement are dicalcium silicate 26%, tricalcium silicate 51%, and tricalcium aluminate 11%. Setting of the cement. When mixed with water, the setting of cement takes place to give hard mass. This is due to hydration of the molecules of constituent and their rearrangement. The purpose of adding gypsum is only to slow down the process of setting of the cement so that it gets sufficiently hardened. Uses. Cement has become a commodity of national necessity for the country next to iron and the steel. थोडक्यात जे काही याचं मार्केट आहे कम्युनिटी मार्केट आहे त्या कम्युनिटी मार्केटमध्ये सिमेंट हा एक नॅचरल निसाइट म्हणून त्या ठिकाणी त्याला मान्यता दिलेली आहे. अँड एक इन्व्हेस्टमेंटसाठी ज्या पद्धतीने स्टील आणि आयर्न मध्ये गुंतवणूक केली जाते तशी सिमेंट मध्ये ही गुंतवणूक केली जाते. इट इज यूज्ड इन कॉन्क्रीट अँड रिन्फोर्समेंट कॉन्क्रीट, इन प्लास्टरिंग अँड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, dams and building. Biological importance of magnesium and the calcium. An adult body contain about 25 gram of magnesium, 1200 gram of calcium with 5 gram of iron and 0.06 gram of the copper. The daily requirement in the human body has been estimated to be 200 to 300 milligram. All enzymes that utilize ATP in phosphate transfer require magnesium as cofactor. The main pigment for the absorption of light in the plant is chlorophyll, which contain magnesium. About 99% of body calcium is present in bones and teeth. It also plays an important role in neuromuscular function, interneuronal transmission, cell membrane integrity, and blood coagulation. The calcium concentration in plasma is regulated at about 100 milligram per liter. It is maintained by two hormones, calcitonin and parathyroid hormone. Bone is not an inert and unchanging substance, but it continuously being solubilized and redeposited to extent 400 milligram per day in human. All this calcium passes through the plasma. And that's all about the chapter, this S block element. Thank you very much. Have a nice day. Good day.